So ito guys, ito na guys, task building fix 1.40 before after. So ito na yung parang actual na building repair guys. So tips, find obvious building errors that need to be fixed. So, hanapin natin mga ano nito, mga error. Use repair tool, right angle repair tool X, and freestyle repair tool Z to repair tasks. Use control arrow, left arrow to rotate some tilted buildings. So may mga tilted nito guys. Drag buildings edge line to change the shape of the buildings. Okay. Ito guys. So para makita yung mga mali guys, i-zoom in natin. Dito tayo magsimula guys sa left. Pag ganyan tayo, pag ganyan. Then dito sa gitna. Okay. Hanapin natin yung mga ito, mag-error to. Ilang, maya na. So ganito guys, tagol guys ba, mawala yung level para makita yung ano. R to guys, letter R. So ito guys, kita natin guys, may miss part. So X lang gamit ko guys, X. Ganyan. So ito guys, ito miss din to. So hilain lang. Then X para makuha yung building extension niya. Ganyan. So hanap rin tayo. Ito guys, error din to guys. X, click sa target, then ganyanin nyo na lang. Ito missing, so E. Yan. Ito yung sinasabi na tilted guys, tabingi. So hold control arrow left or arrow right para ano siya, ma-fix. Ganyan lang guys. Usog natin konti guys, pwede makuha yung ground. Okay. Ito guys, missing building parts. So X, click sa building target. Ganyan na. Ito missing, E. Ganyan lang guys. Ito missing pa to. Wait lang. Ito. Kasali pa kaya to? So fix lang natin yan. Fix lang. Baka ano nila. Then ito guys, missing. So i-label natin to. Missing building. Ito talaga yung parang actual guys. Ito miss. Ganyan nyo lang. Mabilisan lang. X. Click sa target. Then click sa saan ka mag-fix. Yan. Dito. Parang ano to karugtong to sila. Ganyanin lang natin guys. Select letter V para ano siya, merge. To big building to guys. To missing part. Pwede nyo lang yan iusog. So select tool lang guys, usog lang. Pero big building man to guys. Ating ikakat natin yan. Gawin nating multi-layer group. To missing din to. So, pwede H trace tool gamitin natin yan. Kasi big building to. Bakit ko nasabing big building? May parking siya. Hindi siya pang residential. Maraming parking. Ganyan lang guys, Okay na yan. Next dito, big building din to guys, So missing parts din to guys. Pwede yan H. Missing parts. Ito, pwede ito natin i-cut. Yan. Cut din dito. Cut din natin yan dyan. Then select group. Big building to maraming kotse. Ito rin. Ito missing building. So E, ganyan nyo lang. Parang may ano siya. Ganyan. Okay na yan guys. Cut lang natin to guys, cut lang natin yan dyan. Dito rin cut na. Pambira. Okay. Yun lang. Wrong. So ganyanin lang natin yan guys. Okay, group natin yan. Number 4. Okay, sa residential building tayo. Tapos na ba dito?
Okay, tilted pa rin to guys, oh. Hold control, arrow left or arrow right. Yan, okay na yan. Okay na yan, okay na. So, dito muna tayo guys, ha. Dito lang muna tayo focus. Okay. Naging tabingi siya. Ganyan lang. Repair tool yun guys, X. Ito, kinato. Ito, miss. Miss yan, miss. Okay, kakat lang. Cut lang natin yan dyan. Okay. Ito, miss. Pero, iwan ko if hindi to mag-ano. Hindi to mag-building too small. Ito guys, X. Ganyanin nyo lang. Tama na yan. Ito, tilted. Hold control, arrow. Okay. Goods na yan. Dito. Miss. X tayo guys, X. Ayan. Okay na yan. Ito, nasa linya ground. So, X natin, X. Ayan. Para lilipat yung ano guys, i-shift niyo lang guys pag itong gusto nyo. So, ground man to. So, dito siya dapat. Shift lang yung ano guys. Hold shift. Parang tabingi guys. I-fix natin yan. Yan lang. Okay. Ito, may nasali din na ground. So, i-remove natin yan. Ganyan lang guys. Ito, miss. F lang guys, F. Ganyan lang guys. Draw the missing building. Okay na to guys. So, may mga error dito guys na area too small. Try natin mag submit, control A. Di ba? Daming error. Kickback. Saan kaya to? Kickback. O ito. Ito yung mga kickback. Matutulis guys. Basta matutulis. Mag-error yan. Kickback. Deletein lang natin yan. Area too small. Yan. Deletein lang. Tapos na yan. Area too small. Select. Delete. Submit. Okay na. Yes. Thank you.